Bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade, obrigado pelas tuas palavras, seguramente grandes, Pedro, fica assim uma coisa um bocadinho, depois de deitar aqui o Rui, e tu com um coração tão grande, enfim, mas é de facto um privilégio poder estar aqui, não há dúvida nenhuma que é uma sala de inclusão, portanto estamos mesmo bem a promover sem dúvida alguma a inclusão. O Rui estava a falar aqui muito calor, mas é isso mesmo, é calor humano, é isso que nós também precisamos, dessa proximidade uns dos outros. Uma nota só muito breve sobre as tuas palavras. Não consideraria este meu desígnio, se quisermos chamar social, como generosidade. Acompanho muitas palavras que falaste sobre a solidariedade e aquilo que devemos exigir, que são duas coisas diferentes. Aquilo que me move é efetivamente a vontade de retribuir o tanto que a vida me dá, só por acontecer, só por ser um milagre. Portanto, é mais um projeto de retribuição, todos eles, do que propriamente de generosidade. Não é dar nada que tenho, é algo que me foi dado e ter a consciência de que nos cabe a nós retribuir. Portanto, estou muito alinhado contigo sobre o dever mais do que a solidariedade. De facto, não é uma realidade que me seja estranha. Eu tive a oportunidade, além da ETIPAC, esse projeto espetacular, que me marcou muito a preparação de tudo isso. Também já colaborei com a Reclusa, um outro projeto também ligado à área profissional, também de integração, também de inclusão. Também quando as pessoas promover a preparação para a chegada à foz do Rio, para utilizar as palavras do Rui. Tive um grande amigo meu de infância que esteve preso durante vários anos, foi algo que me marcou imenso, foi uma surpresa para mim a circunstância e foi algo que me marcou muito, principalmente perceber a tal realidade que nós muitas vezes se torna invisível, como o Rui disse, e portanto acharmos que é algo que faz parte de outro filme, ou até mesmo se calhar de um filme, como o Rui há bocadinho dizia, e é uma realidade que está mais próxima a todos nós do que aquilo que nós possamos pensar. E depois, mais recentemente, um projeto espetacular, o Manuel Cortes e o António Abreu me apresentaram, o António está ali, o Rugby nas Prisões. É um projeto muito interessante, não só de envolvimento, de proximidade, mas sobretudo da passagem de valores, que são valores estruturantes, capacitadores, diria eu, da vivência que as pessoas têm na prisão e ao mesmo tempo uma capacitação para aquilo que terão cá fora. Portanto, é com muito gosto que aqui estou e com uma grande envolvente. Nós vamos ter, de facto, uma agenda, já agora avisar os oradores que é o botão de baixo que faz andar para cima, portanto, só para percebermos que às vezes estamos a ver as coisas do lado errado e, portanto, é uma perspectiva a irmos mais fundo, mais abaixo, para podermos andar em frente. Nós vamos ter uma agenda, portanto, aqui os nossos patrocinadores, portanto, que nós saibamos acolher todas estas pessoas como o Mérito o faz, saibamos ter um trajeto, como a Bolt nos assegura, que seja um trajeto que faça a delta na vida de cada um, para que haja uma efetiva renascença e ela seja um eco para todos nós. Muito obrigado a estes patrocinadores por se envolverem connosco. Exato. Muito bem, portanto nós temos aqui uma... está ali. Pois, eu estava a ver que o Rui estava a olhar para um sítio, tu tinhas aqui, já vi. Enfim, nós vamos ter aqui são duas partes nesta manhã. Aliás, eu dividi isto em 3 partes. Uma primeira parte focada nas pessoas e na experiência que as pessoas tiveram no seu trajeto prisional também, inclusive, e como é que são essas pessoas que estão que se incluíram e a forma como se integraram na sociedade. Depois uma segunda parte que vamos querer dedicar às empresas, precisamente... muito obrigado. Falta de visão. Depois uma segunda parte que vamos querer dedicar às empresas e aos projetos que são eles próprios inclusivos, uma vez que estamos focados nesta área profissional, e depois uma terceira parte que seguirá depois do almoço, onde queremos efetivamente com exemplos muito concretos, com uma envolvente muito complexa, que o Rui dizia há bocadinho, porque de facto é fácil às vezes falarmos do tema, mas depois como é que na prática nós conseguimos ter esta envolvente que é preciso ir tão mais longe, porque uma pessoa muitas vezes fala que sim, diz que sim, mas a verdade é que há um muro que efetivamente nos separa. É esse muro que queremos quebrar. Aliás, fará dia 9, 30 anos, caiu o muro de Berlim, que seja um bom presságio para fazermos cair outros muros nesta aproximação para todos nós. E, portanto, esta é a agenda. Nesta segunda parte da manhã aqui estão as perspectivas, o investimento de empresas, um caso muito específico da Televerde, que teremos o privilégio de ouvir a Michelle Siroco. Depois o fecho será feito pelo Duarte, também da APAC, meu querido amigo, foi ele que me desafiou para este grande projeto. E depois teremos então esta parte da tarde riquíssima com questões técnicas concretas para nós conseguirmos de facto rematar a baliza, já que há bocadinho falávamos de futebol, ou quem sabe até fazer um bom ensaio, já que temos o rugby mais na crista da onda nos dias de hoje. Eu gostava de deixar aqui umas notas digamos, de prévias à intervenção do próximo orador, começando por citar um poeta espanhol chamado Ortega y Gasset. Tem uma frase conhecida que diz: eu sou eu mais a minha circunstância. É uma frase interessante, é uma frase bonita,
mas é uma frase, sobretudo, que faz pensar em particular naquilo que nos traz aqui hoje. Primeiro, porque faz distinguir a diferença entre o eu e aquilo que é a minha circunstância. É muito fácil nós colarmos a uma circunstância. O que é que o senhor é? Eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou muito mais do que isso. O que é que eu estou, onde é que eu estou, a que circunstância é que eu estou a viver? Uma coisa é a minha circunstância, outra coisa é aquilo que eu sou. E no caso de um recluso, é muito importante, ou de uma pessoa que esteja a passar outro tipo de dificuldade ou de outro tipo de segregação, nós percebermos que eu sou para lá daquilo que é a minha circunstância. E permitam-me já este repto, a propósito destas notas sobre esta frase que a Teresa deixou na sua intervenção. Não esquecermos de olhar para os outros. E vejam esta frase não só na perspectiva do eu, mas também na perspectiva do ele. Ou seja, nós devemos olhar para outra pessoa e perceber que ele também é mais do que a sua circunstância. Ele é ele mais a sua circunstância. Como é que nós vislumbramos essa capacidade que o Rui há bocadinho queria que nós, no fundo, não ficássemos invisíveis neste caminho? Depois é preciso perceber que ambas coexistem, porque coexistem, e se influenciam, porque inevitavelmente se influenciam. Aquele que é o meu meio, aquele que é o meu circuito, aquele que é o sítio onde eu estou, aquela que é a minha circunstância, acaba por definir aquele que é o meu ser, como é evidente. Não pode deixar de ser assim. Agora, há que conhecer o papel que tem cada uma destas coisas, o que é a minha circunstância, o que é o meu ser, e qual deles, efetivamente, eu quero alimentar mais. É conhecida a rábula do velho índio que dizia que tinha sempre na sua alma 2 lobos que lutavam. Um agressivo, vingador, irascível, espontâneo, como às vezes nós queremos que seja a correção ou a pena, e outro que era sereno, que via no outro através do amor, que em certa medida se perspectivava de outra forma. Ora, entre estes 2 lobos, quando o jovem índio perguntou ao velho índio e qual deles é que ganha, ele respondeu com serenidade, aquele que eu alimentar mais. E a questão é essa mesmo, o que é que eu quero alimentar mais? Aquela que é a minha circunstância, seja ela qual for, ou aquele que é o meu verdadeiro ser, e neste caso, ser humano. Ora, nesta abordagem, perceber que há uma determinada circunstância e que nós devemos estar para lá dessa circunstância. O que me envolve neste tipo de projetos é fazê-los com amor, e gosto de usar esta palavra, tenho aqui um privilegiado amigo que a pôs no título de um livro, precisamente associado à gestão, que muito me inspirou para muitas das minhas partilhas, e é isso mesmo, fazer com amor, mas fazer também com humor. Acredito muito na frase dos Monty Python que rir é a melhor maneira de levar a vida a sério, e nós estamos a falar de coisas sérias, mas gostava de trazer aqui um apontamento precisamente sobre isto. Passa-se, e precisamente a propósito daquela que é a nossa circunstância, nós irmos para lá da nossa circunstância. 3 amigos que falavam entre eles sobre o que é que haveriam de dizer deles no dia dos respectivos funerais. É uma frase, no mínimo, tétrica, não é? Ou seja, uma circunstância tétrica. Mas reparem que não é assim tão indiferente quanto isso. Porque, na verdade, nós procuramos qual é o catálogo que as pessoas nos põem. Qual é a frase que as pessoas gostam de pôr em nós. Eu sou o advogado competente, eu sou o amigo sempre disponível, eu sou o melhor jogador da minha equipa. Eu sou a amiga que nunca falha com a sua amiga. Eu sou o tipo que bebe mais. Epá, desde a universidade, que ainda hoje, pumba, arraso tudo, não dou hipótese nenhuma. O gajo já aflito o fígado, não lhe dá jeito nenhum, mas como tem aquele catálogo, não larga, não é? E, portanto, efetivamente, como é que nós achamos que as pessoas olham para nós? Ou como é que nos definem, se quisermos, nessa circunstância? E este episódio passa-se precisamente porque há um deles que diz, olha, eu gostava de ser lembrado como alguém que fez muito dinheiro na bolsa, que conseguiu reunir, que sendo um jovem teve uma capacidade financeira muito para lá daquilo que é normal e que ganhou muito dinheiro. O outro diz, olha, eu por acaso gostava de uma perspectiva diferente, gostava de ver alguém que dissessem de mim no dia do meu funeral que está aqui alguém que foi empreendedor, que foi inclusivo, que soube ver a sociedade, que soube encontrar um propósito no seu caminho. E o terceiro, revelando um manifesto de bom senso, disse, o que é que eu gostava que dissessem de mim no dia do meu funeral? É muito simples. Olha, o gajo mexeu-se. Como é óbvio, não é? Como é óbvio. Porque a vida é para viver. É para abraçarmos mais para lá daquela que possa ser a nossa circunstância. Querermos efetivamente ir mais longe. Estão a ver? Não ficarmos por aquilo que nós achamos que pronto, é isto. É esta circunstância que me define. De facto, a vida é um milagre para abraçar e nunca sabemos as curvas que tem para dar à nossa frente. E encontrarmos nesse caminho um propósito. E isto, desculpem-me o pleonasmo, vem muito a propósito daquilo que é o nosso próximo orador. Uma amiga minha chamada Rita Sambado, uma senhora ligada ao marketing, que tem um livro muito interessante que se chama Marcas de Propósito. E o que eu retive, que me tocou muito, foi logo a própria dedicatória do livro.
é dedicado à vontade que existe em nós em acrescentarmos ao mundo a partir de quem somos. E é isto mesmo, é termos a vontade, porque é preciso querer, que no dia do funeral isto continue mais para a frente, é preciso querermos ir mais, mas ao mesmo tempo com um propósito, de facto, de nós termos esta capacidade de o fazermos a partir de quem somos e acrescentarmos ao mundo. Querer viver mais, querê-lo com um propósito que até pode resultar, esse propósito, da nossa própria circunstância, que foi o que aconteceu precisamente com o nosso próximo orador. Sean O'Malley foi bispo em Boston, é atualmente cardeal junto do Papa Francisco. Tem uma frase que aqui me tocou. Ele disse: fomos chamados a ser pescadores de homens e nós frequentemente somos cuidadores do aquário. E acho que esta frase é tão interessante porque é exatamente isto. Nós temos o nosso aquáriozinho, a gente põe umas coisinhas para o peixe e tal, os peixinhos estão controlados, malta não chateia, até tem umas cores porreiras e a gente vive neste aquário, não é? Mas nós fomos chamados a ir pescar homens, a irmos mais longe, a lançar linha. Nós temos capacidade. Todos os que aqui estamos temos essa capacidade, essas condições, só pelo milagre da vida que temos à nossa volta. E, portanto, vermos para lá do aquário, a tal invisibilidade que o Rui aqui deixou como alerta, de nós não ficarmos focados nisto que é só nosso. Ora, o nosso próximo orador, alguém que tendo sido pecador, vou usar esta expressão, já vão perceber porquê, acrescentou-lhe um S, tornando-se assim pescador, e acrescentou-o através da sua circunstância. Ele virou um pescador de homens com um fabuloso projeto chamado Offploy, e que ele nos irá explicar, bem para lá daquele aquáriozinho que todos nos habituámos a viver. Eu diria que é claramente um verdadeiro projeto de inclusão, para trazer mais um I que o Rui aqui nos apresentou. A sua apresentação tem o título de Empreendedor à Prisão, da Prisão a Empreendedor. Eu diria de ser, voltamos ao ser, empreendedor sem sentido, talvez, passou à circunstância da prisão. E foi essa circunstância da prisão que o fez um empreendedor com sentido. É este propósito que faz a diferença, que fez a diferença na vida dele e que ele, através dele, faz a diferença na vida de tanta gente. E para nós fará seguramente como um exemplo e como se calhar uma linha orientadora. Para tanto, ele teve que subir a sua montanha para abrir os horizontes, de que Kipling falava no seu poema. Eu diria mesmo que teve de subir a si próprio. E isto no sentido literal do termo, he has to climb his own hill, his own Jacob Hill, our keynote speaker. I had to take my translation earpiece out just before I got on stage, so I hope you said nice things before I got on. Thank you. Portugal is facing unemployment at 6.2%. The UK has something very similar. We are struggling to find talent that is skilled, reliable, and loyal. And this is one reason why I formed Offploy. Here we go, sorry. There we go. One reason why I formed Offploy. The other reason was to reduce reoffending, make society safer by placing people with criminal convictions into meaningful, mentored, and sustainable employment. I formed Offploy 3 years ago, and when you hear the word ex-prisoner, criminal, what image comes to mind? Growing up, I only ever saw The Shawshank Redemption, Prison Break, and Orange is the New Black. My image of a person with a criminal conviction was love and hate tattooed on the fingers. I was brought up with everything I ever wanted in life, and today I'd like to share the story of 3 people, starting with this person. Wrong way. This person. Growing up, I had everything I ever wanted in life. I went to school, high school, college, university. I went to drama school. I went to karate class. I went to the Royal Air Force Cadets. I did everything I ever wanted to do. I was brought up by my parents, both professionals, both very respectable people in their community. At the age of 18,
I had everything apart from a sense of fashion. And I went to a festival, a music festival, and found that there was a problem with finding equipment to camp in. So I created a business called The Lazy Camper. It was everything you needed to camp at a music festival in one pack for £70. You could order it online, collect it at the music festival, and have it set up waiting for you. Could I ask who would have a lazy camper now? I wish you were there 3 years ago. And I started this business, and I started to get a lot of recognition, a lot of awards. I pitched to Sir Richard Branson. I was on a TV show which followed my journey for 6 weeks. I sponsored the UK's largest music festival. And I was crowned Yorkshire's Young Entrepreneur of the Year, that's Prince Andrew, at the age of 21 years old. I'd received £300,000 worth of investment in my second year of university. And where I was on this trajectory, where I thought I was going to be successful and this is my life, where I expected to find £900,000 worth of sales, I unfortunately found £90,000 worth of sales. It was at this point I made a choice, an active decision. I made a decision to go to a music festival and to sell drugs. Undercover security found me and they arrested me. I was being dragged out of the music festival by the security. I had my identification on me. And the people evicting me from the music festival recognized my ID and said, "Are you Jane Hill's son?" My mum's name. "How do you know my mother?" "We've worked with her for 25 years in the police, you idiot." My mum was a police officer for 25 years. My mum got her home raided that night by the police. They were knocking on the door. She wanted to know why at 6 o'clock in the morning, when her son was at a music festival, 2 police officers were knocking on her door. She wanted to know I was alive. The police searched the house, found nothing, told my mum that I'd been arrested for selling drugs, and I was in the police station. My dad also got a visit. My dad's here with us today. My dad also got a visit from the police. However, for Dad, it was also quite challenging because Dad was a drugs investigator for the police for 30 years. In one evening, their son had done everything that they'd worked their whole life to put away, to end. Mum used to arrest people on the streets. Dad used to go overseas and work with international drug rings to bring them down. His son was caught with a small amount of Class A drugs, petty crime, petty criminal, idiotic mistake. The first people to pick me up from the police station were Mum and Dad. We got home, and the next 11 months were very uncomfortable, where I was going to court, appearing, waiting to be sentenced, and rightfully on the 3rd of July, I was sentenced to 28 months. The newspapers brought the story down. Yorkshire's Young Entrepreneur of the Year, Richard Branson's chosen young entrepreneur, dragged me through the mud, rightly so. I was sentenced to 28 months in prison, and bearing in mind that I'd only ever seen Shawshank Redemption, to find that my cellmate was called Mr. Big was a terrifying thought. Prison I expected to be full of violence, hatred, anger. And instead I found hopelessness, despair, and people wanting to do well, but thinking that that future was not for them. The first prison I went to was called Armley Prison in Leeds. It is the second highest in the UK for suicides. And then the second prison I went to was Wealdstone Prison. My first job in prison was sewing together 200 pairs of boxer shorts every day. So my job was to
to make the boxer shorts for the underwear for Prisão. And my line manager, my manager, was called Richard. And Richard had been in and out of prison from the age of 16 years old, after being through the care system, after being, without his parents, after going through all these challenges in life. Richard was in and out of prison. He did not think that he was employable. However, Richard, my manager, was responsible for me producing 200 pairs of boxer shorts every day. He was also responsible for 4 other men producing the same amount. Richard was responsible for the quality, the control, and the development of 1,000 pairs of boxer shorts every day. He didn't think he was employable. He used to care so much about the detail and the quality. In fact, Richard was in for a knife offence, a knife-related offence. And he had this 7-inch set of fabric scissors. So when Richard started to wave them around, I always listened. And he would meticulously, he would carefully snip the loose threads from the boxer shorts, ensuring they were perfect. And one day, he was waving his scissors around, saying, "Jacob, I will never have the opportunities you have had in life. I have not been to university. I do not know my parents. I have been through drug addiction. I will never have what you have had in life. There is no hope for me." And yet he couldn't see that he was one of the most employable people in that prison, a leader, a person who cared about quality, a person who didn't recognize what he was doing was employable. And Richard was my inspiration to start Offploy. So whilst in prison, with a few months left, I got to work writing my business plan. I said, what if we could deal with the talent shortage in the UK, the fact we struggle to recruit talent into our organisations, and instead encourage employers to hire people with convictions. It will help us be more productive as a country and safer as a society. And this is where Offploy came from. I was released from prison and I met an investor, a man who did not invest in me because it was nice or because he was a philanthropist. This was a man who invested in me because he saw a business opportunity. He owns large recruitment agencies in the UK, and he recognised that hiring people with criminal convictions will be our answer to our talent shortage. It will be, and forgive me for saying this, our answer to Brexit. Maybe. Starting up the business was a challenge. Coming out of prison, having a criminal conviction on my name. Banks would not let me open bank accounts. It was difficult to get the approval to start the businesses. It was difficult to make the simple steps of open enterprise, of social enterprise. However, with Nigel supporting me, I was able to start this organisation. And for the first few months, nothing really happened. I tried to get people into work. I tried to get businesses to pay us for our service, and that didn't work. So I had to rethink the model slightly. I formed Offploy Justice Personnel. We take people, usually without criminal convictions, and we supply them to the prison sector. We recruit education managers. We recruit painting tutors. We recruit prison staff. We charge a recruitment fee, but we take the recruitment fee and reinvest that into helping prisoners find jobs. So now the prisons can turn their recruitment budget into a resettlement budget. And this was the formation of Offploy Justice Personnel. As a separate business, that does okay. It helps us keep our mission going. But what it helped me do in the early days was get to work, was to run courses for our local people with convictions, courses around building confidence, courses around understanding what an employer is looking for, courses around putting yourself forward as an equal candidate for a job, because you can confidently and humbly disclose your criminal conviction. I started to run more courses. We started to get more people on the programme. And in August last year, we finally won our first large contract.
We won a contract large enough that took our team from a team of 4 people to 15 people in 1 month. Offploy grew as a service. But we recognised employers needed help. There's talks of giving employers tax cuts to give employers incentives to hire people with convictions. I'm not sure I agree with that. I think there is such a need for talent right now that employers need to find a solution to filling their talent gaps. They need to find people who are skilled, reliable, loyal. The incentive is that you get an incredible workforce over your competitors. You're looking where no one else is looking. We found employers just needed their hands holding, and we chose to support employers through a 4-step journey. Prepare them to hire people with convictions, ensure they have the policy, ensure they have the press statement ready, ensure they've recognised the worst case scenario and the best case scenario. Help them recruit people. We'll go to prisons, we'll go to the probation service, we'll advertise that we are open to considering people with criminal convictions on a case-by-case basis. Mentor the candidates, mentor the people with the convictions, but also mentor the employers, the hiring managers. They need the support. They need to know they're making the right decisions that are safe and fair. And finally, support the employers. Support the employers to share their impact. Employment reduces reoffending. This makes society safer. As an employer, you would make society safer by hiring people with criminal convictions. You shouldn't be worried about sharing that message. You should be proud about sharing that message. And more employers in the UK are now signing up to something called Ban the Box. This is where 150 employers have said that they will no longer ask about criminal convictions on the application form. Instead, they will wait until the interview stage and they will ask the person face to face. They'll understand their circumstance. They'll understand what they want for their future. We support employers. But we also support the people with the convictions. I found that there are 2 barriers to people with convictions finding work. One barrier is the perception of employers, the fear that if I recruit this person, it will go horribly wrong. We deal with that. But the other barrier, a much bigger barrier, much bigger, is the perception of the individual themselves. That they are not good enough, that they are like Richard, they are not good enough for a job, when really they're incredibly skilled, incredibly loyal, and incredibly hardworking. So we support our candidates through a process. So Offploy brings the candidates, brings the employers, and brings them together through the employer journey and through the candidate journey. To date, we've been able to measure our impact. We're gathering so much data. We're trying to understand how much are we reducing reoffending by, how much are we saving society, and what is our social return on investment. I'm pleased to tell you that as of today, I celebrate quite a lot today, actually. We celebrate that Offploy is just over 3 years old. We celebrate that we've hired a team of 15 people and made ourselves a sustainable organisation. We celebrate that we've put 1,000+ people supported through our programme and that 150 people have secured sustainable employment. That's real. I also celebrate today because it's my 27th birthday. And I'm glad to be here to be able to share that story with my partner and my dad with us, which is an honour to do that. I think of all of this, I think of the numbers, I think of the reconviction rates, I think of the benefits to society. But it means nothing unless there's a story behind it, unless there's someone's story that's embodying that, that's bringing all this together. And I'd like to share the story of Derek. Now, Derek he was a fisherman for most of his life. We have a lot of fishermen in Portugal. From Hull in the north of England, Derek worked on the boats for many years. He fell ill due to pneumonia, and it ended up through complications, very unfortunate, that he had to have a heart transplant. Now that is unlucky. And Derek got addicted to the medication that they give you when you're having your heart transplant. And he would be weaned off this medication. You don't need to stay on this medication for life.
However, when the medication stopped, the need to medicate did not stop, and Derek turned to heroin. Bit of a drastic jump, but in desperate situations, people do desperate things. And when the money ran out to buy the heroin, we know the story, Derek went on to sell heroin. In the last 10 years, Derek has been in prison for 7 years on 3 different sentences. Can you imagine that? Where were you 10 years ago? Can you imagine the last 7 years of that being in prison? How much have you brought to the world in that time? How much could you have contributed in that time? And how can we get people like Derek who are going into prison to be able to contribute more during their time inside? Derek was released and he wanted to turn his life around. He applied for a job with our organisation and he started off as a volunteer. And Derek worked his way up to now being a full-time paid colleague. Derek is now a qualified teacher with Offploy. He mentors, he supports us, and he runs those courses that I told you about early on. The men and women listen to Derek because for the last 7 years, at 8:30 every evening, he has had a door locked behind him. He knows what he's talking about. He has been where they have been, and he has moved on where they have. He's made the path for them. And Derek now gets to see his family. Derek now has his 2 kids back in his life, and Derek is now back with his wife. Derek has an honest income. Derek pays taxes. Derek contributes to society. And when I think about all of this, I think about what employers can do to get involved. And as employers even in Portugal, you can get involved with prisons. There are employers in prisons having prisoners produce clothing, produce bricks, produce services to industry. There are employers taking people from prisons and having access to that talent before anyone else does. Because people like myself, Richard and Derek, we don't want handouts. We want the tools to be able to change our lives. We want the tools so that we can own our journey and we can once more contribute to society. Obrigado. Thank you.